ئێوە ویستان کۆشین کردتان بەڵام نەک هەر دەرسیم نەمرد بەڵام نەک هەر زیلان نەمرد مەڕەش نەمرد هەڵەبجە و گەرمیان نەمردن هیوا بە ژیان بە ئازادی کوردستانیش لەدایک بوو. بەڕێزان خۆشەویستان ماتەمگێڕانی عەزیز خانمان و خاتونانی عەزیز بەخێر بێن بۆ یادی 26 ساڵەی کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال. ئەم یادا من و هاوڕێم دیلان بەڕێوەیە بین. ئێستاش مایکرۆفۆن بەجێ هێڵم بۆ دیلان خان بۆ بەخێرهاتنکردنتان فەرموو. Halabja massacre was a genocidal massacre against the Kurdish people that took place on March 16, 1988, when chemical weapons were deliberately used by the Iraqi military forces in the Kurdish town of Halabja in Kurdistan. More than 5,000 people, mostly women and children, lost their life, and the thousands got injured. Today, the taste of fresh green apples are the one of death and destruction. Today, we mourn. Today, we remember Halabja. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem and moment of silence for the victims of Halabja and Anfal. ئازیزان خۆشەویستان، کاوەڕمەری هاوڕێم پێی وتم کاتێ ئەو شەوەی کیمیابارانەکەی هەڵەبجەمان بەجێهێشت شتێنەکانمان یا بۆ دەست یەکتر دەستی بۆ ئەوەی لە یەک نەبین، بۆ ئەوەی لە کارەساتەکە نەجات بین، تار بین،
کە کاکاوێکێکە لە قوتابوانی کارەساتی هەڵەبجە. ئێمە ئەمانەوێ کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال جینۆسایدی کورد بکەینە ئەو کێشە سەنتەریەی کە هەمومان وەکو کوشتێنەکەی کاوەڕمەر دەستی پێوە بگرین. هەر کاتێک دابەشبوون پەردبوون هاتە پێشەوە بیرمان بێ کە ئێمە کارەساتێکی سەنتەریمان هەیە، ئێمە گەلێکی برینارین، ئەو برینە گەورە کۆمانەکاتەوە. هەمومان دەستی پێوە بگرین بۆ ئەوەی لە کارەساتەکان ڕزگار بین بۆ داهاتوویەکی باشتر. ئازیزان خۆشەویستان، ئێستا وتاری دەستەی ئامادەکەری ئەم یادا کاگی مستەفا بە کوردیەی خوێنێتەوە لەلایەن ڕێکخراوی پەیوەندی کوردی جینۆسایدەوە. با بفەرمێت. Ladies and gentlemen, now we would like to welcome Edris Mustafa from Kurdish League Against Genocide. Please give a warm welcome for Edris Mustafa. ڕۆژنامەنووسێکی ئەمریکایی لە نیوەی سەدەی ڕابردوودا دەچێتە تورکیا بۆ ڕاپەرنووسین بۆ تاین مەگەزین دەنووسێت. لە یەکێک لەو جارانەی کە بەناو کۆڵانەکانی کوردستانی تورکیا ڕەتەبێت، گوێ لە دایکێکی کورد دەبێت کە بانگی مناڵەکەی دەکات لە دەرەوە یاری دەکات. پێی دەڵێت وەرە ماڵەوە، ئەگەر نەیتەوە ئەژینە ڕووسەکان دەدەخوێنن. لەو قسە سادەیە مێژوویەکی پڕ نائارامی خۆی مەواستاوە. شەڕ و شۆڕ، ماڵوێرانی، قرتێ خستن، کۆکوژی، قەڵاچۆپێکردنی بە کۆمەڵ گوڵاڵەی ئەو مێژوەیە کە بۆی مەخی بۆتە تا ئێستا. پێم وانێ هیچ کەسێک لە ناو هیچ ماڵێکی کووردا گوێ لەم وشانە نەبێت باسمان کردەوە. چۆن مێژووی کاڵکاری کورد لە باکوورەوە سەرەتا لەلایەن هێزی ڕووسەکانە دەست پێ دەکات، دواتر چۆن درێژەی دەبێت لەسەر دەستی تورکیا تا تورکەکان هەتا ئەردۆغانەکانی ئێستا. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی شەو بە پەلەمار و قرتێخستنی کوردانی موکری و برادۆست لەسەر دەستی شاه عەباسی سەفەی دەست پێ دەکات تا دەگات بە زۆڵمی شای ئێران و پەلامار و قەتڵعامی ئایەتوڵەکانی ئێستا بەسەر کوردستان لە سەردای ساڵانی هەشتاکان. لە ڕۆژاوای وڵاتیش لەسەر دەستی بستنەوەی عروبەیی سووریا فەنابوونی ناسنامی نەتەوەیی و خەفەبوونی مرۆڤی کورد دەست پێ دەکات تا دەگات بە شەڕ و کوشتاری ئیسلامی سیاسی جیهادی گشت بە کورد. لە مێژووی تازەی کوردستانی باشووریشدا وێرانکردن و شەڕ و شۆڕ بۆ سەر کورد و وڵاتەکەی لە سەردای شەختەکان دەست پێ دەکات تا دەگات بە کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال، ئەو کارەساتەی کە ئەمڕۆ دەمانێت یادی بکەینەوە. کوردبوون وەک ڕەگەزێک، وەک ناسنامەیەکی نەتەوەیی، وەک زمانێک و کەڵچەرێک، وەک کەمینەیەکی نەتەوەیی لەو چوار وڵاتی تێدا دەژی، هەمیشە هۆکارێکی سەرەکی بۆ کوشتن و ماڵوێرانکردن و دواتر بە جینۆسایدکردنیان. لەگەڵ کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم کە زیاتر لە 50 ملیۆن مرۆڤ بوونە قوربانی تێدا، ڕێکخراوی نەتەوەیەکردوەکان دروست بوو. هەر لەو دەمەدا ڕێکخراو قەراردانێکی گەڵاڵە کرد سەبارەت بە جینۆساید. ئەمەش بە وەڵامێک بۆ کوشت و کوشتارەی دەرهەق لە گیانی ملیۆنان مرۆڤ کرا لەو جەنگەدا. ئەو هیوایەم ڕێکخراوەی لەسەر دروست بۆ ڕێگەگرتن بوو لە دووبارە ڕوونەدانی شەڕ و دروستکردنی کەشوهەوایەک بۆ یەکترناسینی زیاتر و دروستکردنی پەیوەندی زیاتری نێوان نەتەوەکان و وڵاتەکان. لەم ڕێکخراوەدا تەنها ئەو نەتەوانە دەیانتوانی ببنە ئەندام کە خاوەن دەوڵەتن. کوردیش وەک نەتەوەیەکی بێدەوڵەت نەبی هەر نەیتوانی هیچ هەڵ بکڕێنە لەم ڕێکخراوە جیهانی نوێیە، بەڵکو بوو بە مڵازمێکی تر بەسەر مەیدەتەکانیەوە. لەسەر هەردوو ئاسی سیاسی و قانونیدا ڕێکخراوی نەتەوەیەکردوەکان کە دواتر بوو بە مۆرچێکی سیاسی نەدەوڵەتی جیهانی، گورزێکی کوشندەی لە کووردا. یەکەم بە پیرۆز تەماشاکردنی سنووری دەوڵەتەکان و دەستێوەڕدان لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتەکاندا بوو بە دوو بەندی سیاسی نێونەتەوەیی. ئەم دوو بەندە سیاسیە وڵاتە داگیرکەرەکانی کوردی نەگەر ئاوەڵا کرد، دەستیانی نەگەر ئاوەڵا کرد، بەڵکو کارەسات بە سەرداهێنانی زیاتری بەسەر کوردە قانونی کرد و شەرعیەتی نێودەوڵەتیشی پێبەخشی. هەر بەدوای ئەمەوە تورکیا بە کەماڵی خۆی کەوتە پەلاماردان و بۆمبارانکردنی کوردستانی باکوور و هەڵاچۆپێکردنی سەدان و هەزاران ماڵی کورد بۆ ناو چەتر و نیشتنەکانی ئەو سەری وڵات. کارەساتی شەڕناخ و گوندی ڕۆبوسکی دوو نمونەی زیندوو لەم بارەیەوە. دەوڵەتی ئێرانیش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەتایبەت بە دوای ڕووخانی شا و دامەزراندنی کۆماری ئیسلامی
پەلاماری دڕندانی بۆ سەر شار و ناوچە ڕزگارکراوەکان دەست پێ کرد لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشی مەی ساڵی 1970 ئێراندا خەڵکی کورد کە ئازادیان کردبوو. کوشت و کوشتاری کوردان لە شارەکانی مەهاباد و سنە و مەریوان بەڵگەن لەمبارەوە. دەوڵەتی تازەی سوورای عارەبەی ئەمانەی نەکرد، بەڵام لە هەموو مافێکی هەوچارخانە بێبەشی کرد بەوەی کە نەگەر بوونی نێتەوەی زمان و کەلتورەکەی لە قەدەغە کرد، بەڵکو ناسنامەی سووریشی پێنەدا، ناسنامەیەکی هاوڵاتی بوونی وڵاتێکی. کورد لێرەدا نەگەر خەفەکرا، بەڵکو فەناکرا. دەوڵەتی عێراق لە دوای ئەو قانون و بەندە سیاسیانەی ڕێکخراوە تێگرتوەکانەوە لەگەڵ ئەوەی دەوڵەتەکانی ترسێ بەردەوام بوو لە کاوەڵکاری و قاڵعامکردن، کەوتە دانانی پلانێکی فراوان و ڕێکخراو بۆ لەناوبردنی ڕەگەزی مرۆیی و نەتەوەیی کورد. بۆ ئەمەش لە ماوەی 1 ساڵدا هەردوو کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفالی خۆکان کە لە مێژووی ناوچەکەدا واتە لە دوای ڕاگەیاندنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکانە بێوێنە بوو لە دڕندەتی و کاولکاریدا. دووەم ئەو قەراردادی ڕێکخراوە نەتەوەیەکان داریست سەبارەت بە قەتڵعام یاخود جینۆساید هیچ لە مەرگە سادەکانی کوردی کەم نەکردەوە. هەندێک پیوانەی نێودەوڵەتی بۆ ناساندنی بۆ بە جینۆسایدکردنی نەتەوەیەک ڕێگری لە هەر مەرگە سادێکی کوردی کە کرد بە درێژای 70 ساڵە بەردەوام لەسەر کورد وڵاتەکەی. بۆ نمونە هەموو ئەو کشت و کوشتار و کاولکار و بۆمبارانکردن و فەنابوونی ناسنامە نەتەوەیانەی بەسەر کوردە هات بە بیانی ئەوەی گوایە زۆرتر دەچێتە قاوەغی شەڕی نێوان دوو تەرەفەوە. ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان نەکیچی نەکرد، بەڵکو دەستی دەوڵەتەکانی تورک و فارس و عەرەبی بۆ جانی کورد ئاوەڵاتر کرد. کاتێک باس هاتە سەر هەڵەبجە و ئەنفال کە بە پێی میتۆدی سیاسی قانونی نێودەوڵەتیەوە جینۆساید دەکرد دژمە میلەتێک، چونکە لەو کارەساتەدا نەگەر نیەتی سڕینەوەی ڕێگەزی و مرۆیی کوردی تێدا بەکارهێنراوە، بەڵکو ئەو ئاستە جوگرافی و ژمارە مرۆیی و شێوازی لەناوبردنی لەو کارەساتەدا هەیە جینۆساید دەکات ڕێک بێنی جینۆسایدەکانی ئەرمەن و جوولەکە. بەداخەوە تا کۆم ساعتی هێنشتێدەن نە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان نە هیچ وڵاتێکی تری ڕۆژناوایی کە خۆیان بە نمونەی مافی مرۆ و دیموکراسی لە قەڵم دەدەن هیچیان بۆ جینۆسایدی کورد نەکرد و مەحکومیان نەکرد. لەوەش خراپتر پەیوەندیەکانیان لەگەڵ سەدام حوسێن و حکوومەتەکەی بەهێزتر کرد. لە باشترین حاڵەتدا هەندێک قەوارە وڵات گەرکردبێتیان ئەو تاوانیان مەحکوم کرد بە دژمە مرۆڤایەتی ناساندویان نەگۆکە جینۆساید. دیارە لەم بارەی پەرلەمانی کەنەدی ئەوەی ناساندووە دەستخۆشانەی دەکرێت. خاڵشترەوە کە خودی قەوارە و دەسەڵاتە کوردەکان هەنگاوێکی ئەوتویان بۆ بە جینۆساید ناساندنی هەڵەبجە و ئەنفال نەناوە. هەر هەوڵدەک تا ئێستا نرابێت بۆ بە جینۆساید ناساندنی هەڵەبجە و ئەنفال زۆرترینی ئەو کەس و ڕێکخراوانن کە لە دەرەوەی قەوارە و دەسەڵاتە کوردەکانن. دەبێت چ بکرێت تاکو نەهێڵین ئەو ڕابردوو ترسناک و بەسامە لە ئایندەماندا دووبارە نەبێتەوە. چۆن بتوانین ئەو بەڵبەندی جینۆساید و قات و قڕە بگۆڕین بە بەڵبەندی خاڵی لە کارەساتی کۆکوژی و ڕزگارکە لە جینۆساید. تا ئێستا لە کوردستانی باشوور و لەلایەن کوردانی دەرەوە ساڵانە چەندان کار و چالاکی کراون بۆ ئەو دوویاردە و جێگەی خۆیان گرتووە، بەڵام دەبێت کار و چالاکی فراوانتر و چۆڵتر بکرێنەوە. ئەم یادکردنەوانە دەبێت هەبنەوە خەمێکی تەنک لەلایەن ئێمە بۆ کارەساتانە، بەڵام هەڵڕەشتنی خەمی قوڵ لەوەدایە کە خەباتی سیاسی و قانونی دەست پێ بکەین لە ئاستە نێودەوڵەتیەکەیدا. دەبێت داوای گۆڕینی و چاکردنی ئەو قانون و بەندە نێودەوڵەتیانە بکرێت کە لەژێر سایاندا قەسابخانە بۆ کورد دروست دەکرێت، چ لە ئاستی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەکان چ لە ئاستی تەنهای هەر وڵاتێکی ڕۆژاوای ئێمە لێ دەژین. چیدی نابێت سەروەری وڵات و پیرۆزی سنوورەکان ببێتە هۆکاری ئەنجامدانی کوشت و بڕۆ قەڵاچ و پێکردنی کورد. چیتر نابێت ناوی چاوی بەرژەوەندێ تایبەتیەکانی نێوان وڵاتان بنوقێنرێت لە ئاست ئەنجامدانی هەر کوشت و بڕێکی کوردان. ناکرێت زمانی دایک و خنکاندنی کەلتوری کورد و ناسنامە نەتەوەیەکەی لەژێر هەر بڕۆبیانەیەکدا بە جینۆساید بکرێت. ئەم هەنگاوە لێمان بردیە و هەر ئێستا دەتوانین خەباتی سیاسی و قانونی خۆمانی تێدا بینە پێشەوە. پەیوەندیگرتن و گفتوگۆی بەردەوام لەگەڵ خەڵکان و ڕێکخراوەکان و کەسانی ڕۆشنبیری عەرەب و فارس و تورک یەکێک لە هەنگاوە گرنگەکانە بۆ ڕەواندنەوەی ئەو کەش و هەواڵ کۆمەڵایەتی و سیاسی ڕۆحی کوشتنی ئەوانی تر شەرعیەت پێدەدات. لەم بارەیە بۆ 4 ساڵ دەبێت بە بەشداری چەندان کەسێتی عەرەب ڕێکخراوێکی عەرەبی دروست بووە لە هەموو وڵات عەرەبەکان نووسەر و ڕۆشنبیر بەشداریان تیا کردو و گۆڤارەکەشان هەر بەناوی کوردش ستەدیە.
دەرخراوە سیاسی کوردەکان لە بەشە جیاوازەکانی وڵات بەتایبەت دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان دەبێت بەشدارێکی جددی پشتیوانێکی بەقەیدوبەند بکات لەو خەباتە قانونی سیاسەدا. یەکێک لەو کارە بە پەلەوگرگانی لە کوردستانی باشوور دەبێت بکرێت بۆی قەتڵعامی زیاتر بەسەر کوردانیان پاراستنی سەربازی و گەڕانەوەی سیاسی ناوچە دابڕاوەکانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. پێم هەنگاوە ئەوە جینۆسایدی نەتەوەی هەمیشە لەبەر دەرچی ماڵەکانمان داوەستاوە. بۆ هەر کوردێکی خەمخۆر و چالاکوان و خەباتکارێکی بواری جینۆساید نەک هەر دەبێت بۆ ساتێکی لە هەوڵەکانمان بۆ بە جینۆسان ناساندنی هەڵبجە و ئەنفال ساردبینەوە، باوکو دەبێت یەکبینە لە هەزری خەڵکی خۆمان و جیهانی دەرجێژی بکەین کە هەڵبجە و ئەنفال دوو ڕووداوی ڕابردووی ئێمە نین، بەڵکو دوو ڕووداوە لە ئایندەماندا لەوانەیە دووبارە بێتەوە. زۆر سوپاس. سپاسی کاگیزی سەکەین بۆ وتارەکەی. بەڕێزان، ساڵی 2009 لە هەولێر لە جینۆسایدی لە کۆنفرانسی جینۆسایدی گەلی کووردا ئەو ماڵم بینی کە تەیموریان ڕزگار کردبوو. بۆی گەڕاینەوە یەکێ لە کوڕەکانی بۆی گەڕاینەوە وتی کاتێ باوکم لە بازار یاری بۆ تەیمور و برا و کوشەکانم کڕی بوو، شۆفڵێکی بۆ تەیمور کڕی بوو کە هێنامانەوە شۆفڵەکە، کاتی سێرمان کرد تەیمور ئەگری و شۆفڵەکە ئەشکێنێت. ئەزان بۆ لەبەرەوەی بینی باوک و دایک و خوشک و براکانی بۆ شۆفڵە کران بەژێر خواڵەوە. وێنە حەقمان نییە ئێمە بۆ ئەبەد ڕقمان لە تەکنۆلۆژیا بێ، ڕقمان لە شۆفڵ بێ. ئێمە گەلێکی برینار. ئازیزان خۆشەویستان، ئێستش وتاری ئینگلیزی کۆمیتەی ئامادەکاری ئەم یاجە لەلایەن بەڕێز سەرتیبکارکەیەوە لە ماڵی کوردەوە خوێنرێتەوە. بافەرمێن. Please welcome Sartib Kaki on behalf of Kurdish House Chairman. He's going to give an English speech. خوشکو برای پرێزان، زۆر سپاسانەکەم بە ناوی کۆم و دەستەی بەڕێوەبەری ئەم یادە دڵگەزێنە سپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. وتارەکەم بە ئینگلیزیە بۆ میوانە بەڕێزەکانم. Honorable Ministers, MPs, representative of Kurdish organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, good afternoon. I would like to thank you all to attend this somber occasion on which, for the last 26 years, we get together here to remember and pay homage to those that they lost their lives just because they were Kurd. In the turn of the 20th century, the powerful and influential countries of the West divided Kurdistan among Iraq, Turkey, Iran, and Syria in order to further their political agendas in the region and restrain the Kurds from having a state of their own. This division of land was forced upon the Kurds and deprived them of exercising the self-determination rights. During all these years, the Kurds' lives have been filled with tragic and brutal events, which intended to wipe them out from their homeland. Regrettably, these racist and oppressive campaigns have always been ignored and minimized, and there has not been an international attention for prevention of further crimes against the Kurds. According to the 1948 Geneva Convention, genocide is defined as acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group. The Dutch court announced that it considered legally and convincingly proven that the Kurdish population meets requirement under genocide conventions as ethnic group. The emergence of Ba'ath regime in Iraq created a fertile atmosphere for ethnic cleansing campaigns in Kurdistan of Iraq, such as the chemical bombing of Halabja, burying people alive, destroying thousands of Kurdish villages
and Arabization of the Kurdish region by forced evacuation are the examples of genocide acts. In the 80s, the Iraqi regime arrested 9,000 Faylis Kurds in Baghdad, whom to this day are missing. Furthermore, in several occasions, they had fled to Iran seeking refuge. In the summer of 1983, 8,000 Barzani Kurds were abducted, who had been killed and buried in mass graves in the southern Iraq. Just a few weeks ago, the bodies of 500 victims were brought back to Kurdistan. In 1988, the genocide campaigns against the Kurds hit the highest point. 182,000 Kurds were arrested and buried alive in mass graves. The chemical bombing of Halabja, it was exactly 26 years ago, in March 16, 1988, took 5,000 lives within a few minutes. Kaveh Gulistan, an Iranian freelance photojournalist who arrived soon after the attack with a batch of reporters, flown in by helicopter, described the aftermath of Halabja attack as a dark nightmare. Quote, "It was like frozen. Life had stopped. Like watching a film, and suddenly it hangs on a one frame. It was new kind of death to me," close quote, said Gulistan, who was no stranger to war and death. Open quote, the aftermath was worse. Victims were still being brought in. Some villagers came to our chopper. They had 15 or 16 beautiful children, begging us to take them to hospital. So all the press sat there and we were each handed a child to carry. As we took off, fluid came out of my little girl's mouth as she died in my arms, close quote. After the chemical attack, the genocide campaign continued, and more than 4,500 villages, including schools, hospitals, medical clinics, were completely destroyed by the Iraqi regime led by the former dictator of Iraq, Saddam Hussein, as the continuation of the genocide campaigns. The genocide of Kurds extended to other parts of Kurdistan. In Kurdistan of Turkey, Gilan River massacre in 1930, and Dersim massacre in 1937, and recently, Roboski incident a year ago. In Kurdistan of Iran, the Battle of Kurds for self-determination and freedom is a continuing struggle. The Kurds are still killed, prosecuted, jailed, and tortured just because of their ethnicity. Today in Kurdistan of Syria, the Syrian Ba'ath regime waging wars on its people like its sister in Iraq during Anfal and Halabja genocides. We need to avoid what happened in Halabja or southern Kurdistan, where Kurds were slaughtered in front of the international community, where instead of helping the Kurds, they ignored or supported the regime of Saddam. The former dictator of Iraq, Saddam Hussein, and Ali Hassan al-Majid, known as Ali, Chemical Ali, are being prosecuted for their crimes against humanity. But this is not enough. The existing Iraqi government should have apologized to the Kurds and compensated for whatever the relatives of the victims have lost during those genocide campaigns. We ask the international community to recognize Halabja genocide and all atrocities against Kurds and bring those companies to justice that provided chemical weapons to the Iraqi regime of Saddam Hussein. Here in Canada, after the visit of Honorable MP Jim Kurdish in August 2009 to Kurdistan of Iraq and the city of Halabja, on the 22nd anniversary of chemical attack on Halabja, and exactly on March 16, 2010, Mr. Kurdish introduced a motion, M505, to the House of Commons, which was unanimously passed and supported by the members of Parliament, which condemned the action of Saddam against the Kurdish people in Iraq as crime against humanity, including the poison gas attack against Halabja, the destruction of Iraqi Kurdish villages, and systematic persecution of Kurds in Iraq. From here, we, as Canadian Kurds, are asking the Canadian House of Commons not just to recognize the chemical attack,
the atrocities and barbaric acts as a crime against humanity, but as genocide, just like the Holocaust and Armenian genocide by the Ottoman Empire. This recognition will ensure such unspeakable acts are never repeated against the Kurds or other nations around the world. On behalf of the organizing committee, again, I would like to thank you all, and thanks for listening to me. Thank you. پێمانەڵێن ئێوە بۆ هەمیشە یادی مردووەکانەکەنەوە بۆ کارێ بۆ زینوەکان ناکەن نازانن ڕوودانی جینۆساید گرنگترین هۆکاری بیرچوونەوەیە ئێماگەر لە قەتڵعامی ئەرمەنا بێدەنگ نەبووینایە لە هۆلۆکۆستا بێدەنگ نەبوونایە لە کوشت و کوشتاری ڕوەندا بێدەنگ نەبوونایە لە کوشتنی تامیلەکانە بێدەنگ نەبوونایە هەڵەبجە و ئەنفال ڕووینایە بۆیە بە هەشتێ ڕازی بین بە بێدەنگی ڕازی نابین ئەندام پەرلەمان و دۆستی کورد لە دانیمارک نیکۆلا ویلیەم ئەڵێ ئەبێ دانیمارک کارەساتی هەڵەبجە و ئەنفال بە جینۆساید بناسێ نەک لەبەر ئەوەی مردووەکان نەهێنینەوە بۆ ژیان نا بۆ ناسینی ئەو ئازارچەشنە و نەهێشتنی دووبارەبوونەوەی بەڕێزان خۆشەویستان بەگەی داهاتوی بەرنامەکەمان فیلمێکی دۆکیومنتەریە کە لەلایەن بەڕێز تاهیر حسین و ڕۆدا مێرحەتەوە ئامادەکراوە فەرمون لەگەڵ Ladies and gentlemen, now we have a documentary film about Halabja and Anfal. بەڕێز مارک ئادلەر ئەندام پەرلەمانی پارتی بارزگارانی کەنەدا ئەفەرمێ بۆ پێشکردنی وتەیەک فەرمون Shalom Aleichem. You know, when my dad was 15 years old, he arrived in Auschwitz concentration camp. He never spoke about his time in the ghetto or the concentration camps that he was in. One thing he mentioned, though, that when he arrived in Auschwitz, when he was 15, in 1944, he got off the train and he said he smelled meat, like meat was being cooked. Well, you know what? It wasn't meat. It was human flesh that was being burned. 20,000 human beings, men, women, and children, each and every day in Auschwitz were being gassed and burned. This year marks the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz. You know, we come from all over the world to this great country of Canada. And we come for one reason in particular. Because Canada is the country of the second chance. We come because we are persecuted elsewhere, because we are victims of hatred elsewhere, because we want a chance at opportunity that we do not have in the countries that we come from. And it doesn't matter whether you're Kurdish, whether you're Jewish, whether you're Polish, whether you're Ukrainian. But we come here because we want a second chance for ourselves, but more importantly, a better life for our children. And Canada offers that second chance. Canada, this great champion of human dignity. But what is important here in our great country of Canada is that we are all proud to be Canadian, but we do not forget where we come from. You know, today is the holiday of Purim in Judaism. And it marks that the Jews in ancient Persia, who were under an edict to be destroyed, were saved at the last minute by Queen Esther. And yesterday, the day before Purim, is called the Sabbath of Remembrance, Shabbat Yizkor.
and Yizkor means remembrance. We are obligated to remember, whether it's 26 years ago in Halabja, 70 years ago in Europe, or 3,000 years ago in the Exodus from Egypt, and every genocide and persecution in between, against every religion, against every minority group, against every ethnic group. We cannot afford to forget, because never again is not just an empty slogan, but means to be a call to action for everyone. That we do not forget. And sometimes we sit here in luxury and in Canada and this great democracy, and we have football to watch and hockey and all of that, and we think, oh, you know, we have a better life here. We don't need to remember. Well, my friends, we always need to remember. Our kids can never forget. They can never forget our history, where they come from, what their roots are. We can all grow together in Canada and have that commonality of being Canadian, but we all know and all must remember our history, so that never again is not just a slogan, but is instilled in each and every one of us, so that we fight together to battle against the evils of racism and hatred, not only in this country, but in this world, so that we can always overcome the evils and the darkness of hatred. So just let me conclude by saying, it is an honor for me to be here today, because all of us, even though it's just 26 years ago, and soon it will be 27, and then 50, and then 100, but that doesn't matter. What matters is that we remember, our kids remember, our grandchildren remember. Because today, tomorrow, and always, we are all citizens of Halabja. God bless you all. Thank you so much, Mr. Adler, for being with us today. And ladies and gentlemen, now we have a speaker from York University, Professor Nergis Janeth. Please welcome her. ئێستاش فەرمون لەگەڵ پرۆفیسۆر نەرگس لە زانکۆی یۆرکەوە بۆ پێشکەشکردنی وتارێک. فەرمون. Thank you. It's a pleasure to be here today. I wish it was another kind of occasion. Nonetheless, I'll do my best in terms of bringing some prospect and promise and hope to the remembrance of one of the genocides of 20th and 21st centuries. Now, I'm going to talk about a few things today, some of which will be no doubt very familiar to you, because I suspect there will be people who actually either were in Kurdistan or had relatives and close people who were in Kurdistan at the time. So this is not just about remembrance as an act of politics, but this is remembrance in terms of individual investment and individual commitment, so that yourself and the next generation, either in your individual family surroundings or in the society at large, also connect to the personal tragedy and the trauma that you might have gone through yourself. So ethics of remembering, which we heard from Mr. Adler, has in its core a promise that the Jews are very familiar with, among other people, including Armenians and the Kurds, and then the promise is never again. Though often that obligation itself is quite impossible to fulfill, in the sense that it may not be happening to you or that particular group again, and yet, from what I've been doing for the last 30 years, it does keep repeat happening. So there are a set of responsibilities for those of us who actually either witness or survive such traumas, including ethnic cleansing and genocide. And they do start from the individual, they go to the community, and to the larger society. So one of the things that you do as a scholar, as a publicly engaged person
who not only knows or might have witnessed these things, but also is put in a position or chose to be put in a position to teach and to discuss, to mediate these kinds of traumas, is fulfill an obligation to restore the past as accurately as possible. And how do you do that? Often you have to resort to telling narratives, stories of a past that often is either silenced or doesn't have that many witnesses left to talk about it, or the survivors, each one of them only remember a piece of it. Some of the things that you've seen in that documentary are just a few remnants of thousands and thousands of footage and factual findings that you would get your hands on if you were to deal with Halabja from a scholarly point of view, for instance, or in terms of determining how many people were hurt, how many property was demolished, who came to raise what was left after the chemical attacks, what happened to the people who survived, what kind of effects the attacks have 10 years, 20 years later, let's say, on the gene structure of the survivors and the surrounding communities, the environmental damage, possibilities for compensation. All of these require much more committed attempts to remember and to record. And it is a responsibility and it is an engagement. So it's not just about trauma and letting other people know what happened to you and your community, but it's almost like a committed keeping on track of what has happened year after year and unearthing as much as possible after the death and the destruction has happened, either for purposes of constructing an accurate narrative, a real story of what happened in the past, or for the purposes of actually determining who was hurt to what degree and what could be done about it. So I'm just going through some of the hard facts. You do know the flow of events, that it took approximately 48 hours for the whole thing to take place, and survivors note very familiar tropes about what they smelled, how people died. Some died laughing because they used goddamn laughing gas. Others actually died after being blinded, yet others died instantly. And the destruction continued afterwards because the chemicals seep into the environment and to the man-built materials. Survivors also talk about the Iraqi troops coming afterwards and then checking the area to see the damage and bulldozing and razing the remnants of the town, which makes it quite impossible for you to recover any of the evidence that you need in order to ascertain what exactly happened. Then there's the eventuality of forced migration of the survivors who actually managed to remain alive in various states, and most of them have been obviously identified as people of treason against the Iraqi government at the time. So their lives were in danger even though they survived the attack. So when you amassed all these things together, then you look at the Iraqi High Court decisions about identifying the attacks as crimes against humanity, which is no doubt an accurate description of what happened, because it's an internal crime committed by a government against its own people. And the sentencing and death of two of the major people who supposedly were the main responsible ones for giving the orders or for building the plans. What we do know from genocide studies is that it takes much more than two men to orchestrate something that is of that magnitude and that is of that detail. For instance, if you look at the pattern that the attacks took place, the witnesses talk about 14 rounds of groups of airplanes at varying altitudes bombing exactly the core and residential areas of the town. Now, that is obviously very carefully crafted and planned, and when the army went in afterwards, they knew exactly what to do with the debris that actually had residue of the chemicals. So all those things take a lot more than Al-Hassan al-Majid or Saddam Hussein. They take a lot more preparation and dedication and commitment than two people or their armies or their soldiers. As we know from Nuremberg trials,
also many of the people who come to trial, or who are brought to trial rather, and have been sentenced to death as a result of these kinds of eventualities, they do not accept any blame, and then they do defend their acts in the name of the needs of Iraqi people and whatnot. So they do have a very, very standard stance saying, I had to do it for my country, for my people. No doubt who these people are is quite dubious, but at the same time, you never have a chance, from a survivor's point of view or from a victim's point of view, of having a real encounter, or these people showing any remorsefulness or any understanding that what they've done is actually utterly wrong and against any bone in any human being. You don't get that. You didn't get that during the Nazi trials. You didn't get that during the Iraqi trials. All you get is these self-absorbed, high-level officials who are the trigger pushers. And that's all you can try really with crimes against humanity or even genocide. So what I'm trying to get to is remembrance is a long-term process. And it does require much more than a trial, much more than a decision by a hard court, identifying the event as a genocide or as a crime against humanity. These are essential steps in terms of letting other people know what happened. And it is actually true that it's not just narratives that we victims tell, but what you do need further in order to engage in real remembrance and real reparation is writing the history and recollecting the past in such a way that these events are not just turning points in some country's political history or case studies for genocide scholars like myself, but they are actually part of your life, your heritage, the kind of things that you teach to your children, and the kind of things that humanity at large actually remembers as part of humanity, not as aberrations, but as something that humanity is quite capable of repeating again and again. Thank you. عزیزان خۆشەویستان ناتوانگەڕانی عزیز بڕگەی داهاتوومان پەیامێکە لە بەڕێز عەبدولڕەحمان حوسەینی باڵگەزی کۆماری عێراق لە ئۆتاوا بەڕێز لە ڕەشید پێشکەشێکا بەڵسەبێت. Ladies and gentlemen, now, on behalf of Dr. Abdulrahman Husseini, the ambassador of Iraq in Ottawa, Sheila Rashid will deliver his speech. Thank you. هەڵەبجە شارێکی جوانە بە چواردەوریدا شاخ و چێوە دەریاچە و کانیاوی سروشتی ڕازاوەتەوە هەتاوەکو نیمچە دورگەیەکی لە تێکوێنێ 368 کیلۆمەتر لە بەغاوە دوورە خەڵکەکەی زۆر باشن هەر وەک باشی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژێکی شوماوی ڕۆژی 16 ئازاری 1988 دووچاری خراپترین تاوانی بە کۆمەڵکوژی بووەوە کە دژ بە گەلەکەمان لە عێراق بەگشتی و لە کوردستان بە تایبەتی کرا. ئەوە بۆ ڕژێمی تاوانباری لە ناوچوو جێکی کیمیاکەی دژ بە گەلەکەی بەکارهێنا بۆ لە ناوبردنی خەڵکەکەی بەبێ ئەوەی هیچ هەستێکی مرۆڤایەتی یاخود یەک زەڕا وجدانی هەبێت. لەم ڕۆژەدا لەپڕ خەڵکی هەڵەبجە دووکەڵی جیاواز لەم لەولای شارە باشەکەیان دێت. هیچ بە بیریاندا نەداهات کە ئەو دووکەڵە گازی سیانیدی کوشندەیە. بەڵێ لە تەنها چەند چرکەیەکدا زیاتر لە 5,000 کەس ژیانیان لەدەستدا بۆ زیاتر لە 10,000 هاوڵاتی تووشی بەڵاکانی ئەم گازە ژەهراویە کوشندەیە بوون. خوشک و برایان، زیاتر قەباری ئەم کارەساتەدان بێ ڕابگەێنم یەکێک لە ڕۆژنامە نووسەکان کە ڕۆژێک دوای کارەساتەکە سەردانی شارەکەیان کردو و وتی ژیان وەستا بوو. وەستا بوو هەر وەک چۆن شاشەی تەلەڤیزیۆن لە پڕدا دەوەستێت کاتێک کە تەماشای فیلمێک دەکەیت. ئەمە جۆرێکی نوێی مردنە بۆ من. چوومە ناو یەکێک لە ماڵەکان لە جێشتخانەکەیاندا سەرم سوڕ مابوو کە بینیم مەیتی ژنێک کە بە دەستێکی گێزەر و بە دەستەکەی تری چەخۆی پێبوو کە ویستبووی لەتی بکات. ئەمڕۆ یادی ئەو تاوانە دەکەینەوە تاوەکو دووبارە نەبێتەوە لە هیچ شارێکی تری وڵاتانی دنیا. و لەبەر ئەوەی ئێمە گەلێکین ئاشتیمان دەوێت و نامانەوێت کە ئەم چەکە
دش بە هیچ کەسێک لە مرۆڤایەتی بەکاربێنرێ لە عێراق. عێراق ڕێکەوتنامەی ئیمزا کردووە دژی بەکارهێنانی چەکی کیمیاوی و ئەم کارەساتی بە تاوان دش بە مرۆڤایەتی داوەتە قەڵەم و سەرۆکوەزیران بڕیاریدا لە سیوێکی 12ی 1913 ئەم شارە قارامانە بکاتە 19هەمین پارێزگای عێراق. سەری ڕێز و نەوازشدا دەنوێنین بۆ گیانی پاکی شەهیدانی ئەم شارە قارەمانە و بۆ ڕۆحی پاکیان کە لە ناو چوون بەهۆی ئەو تاوانە قێزەونەوە. هەڵەبجە هەردەم دەوترێتەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو بۆ ئەوەی چیرۆکی زوڵم و تاوانی نامرۆڤانە دووبارە نەبێتەوە لە هیچ شارێک لە شارەکانی دنیا لە داهاتوودا. باڵوێزی کۆماری عێراق دکتۆر عەبدوڕەحمان حامد الحوسێنی. سپاس. Ladies and gentlemen, now I would like to welcome the Honourable Kirsty Duncan, Member of Parliament from the Liberal Party for Atibaco North. ماکە گەڕانی عزیز بەگەی داهاتوو لەلایەن کورسی دەنکەن ئەندام پەرلەمانی پارتی لیبراڵی کەنەداوە بێت. بفەرمووی. Razbash. Everyone, I come here today to pass along my heartfelt and profound condolences to you, those that have suffered, their families and their communities. I came last year to learn from you, to remember, to pay tribute. And since last year, I've kept you in my heart and in my prayers. And watching that video again this year to learn of the 40 villages, to learn what happened in Halabja, I have to turn away. I am so profoundly sorry. Thank you for inviting me. Thank you for teaching me. The world has promised never again, and it's always ever again. We saw this past August with what happened in Syria. And yesterday, the Syrian war entered its 4th year. Right now in Africa, there are 2 places where they're extremely worried about genocide. I am going back to Parliament to talk to my colleagues, to remind them of what happened to the people of Halabja. I want you to know there's someone listening, and I see my colleague here. Jimmy Karagianis reminds us. I want you to know there's people listening and that it's not forgotten, that we must remember. I thank you for everything you're doing. This is so difficult to remind us. And I keep you, as I did all year last year, in my heart and in my prayers. And please accept my condolences. Rasbash. Thank you so much, Kirsty Duncan, for that heart message. And now I would like to call the Honourable Reza Moradif, a member of Provincial Parliament from Liberal Party of Canada. Please welcome Reza Moradif. ماکەم گێڕانی عزیز ئێستش بەڕێز ڕەزا موریدی وەزیری داهێنانی حکوومەتی ئۆنتاریۆی کەنەدا و
ئەندام پەرلەمانی پارتی لیبراڵی کەنەدا با بفەرمێت. بەداخێکی گرانەوە کە دکتۆر ڕەزا موردی ئاماژەیان پێم کە ناتوانێت بەشدار و تا ئێستا نەگەیوە، بۆیە ئێستاش ڕێگەی داهاتی بەرنامەکەمان مەقامێکە لەسەر گوردانی شوان کە لە کارەساتی هەڵەبجەیە کوژران کی بەرکیمیا باران با لەلایەن ئەزی تارسانەوە با بفەرمێت. Just a correction, Mr. Reza Mordi right now is not with us, so I would like to call for Kurdish Magamba, Azita, and Hazay. مقامات خدمة بتوشي دفني حلبجة أنفال وحفتودو پێشمەرگەی گوردانی شوانی کۆمەڵە لەو کارەساتا لە مۆبایلەشی بەرگەی کوێنە یار خەنگینە بەتا سەوتینە وەرەبا سێرێ لە کوردستان نەکەین ئەو پژێرێکی دڵی بە کۆمەنکەی لەسەرا ڕێزەوە باو بڕوان بۆنەکەی خۆش دەگاتێکیا قیبلەکەم کوردستانی سەربەرزم خاوەنی شۆڕە سەواوری تەنزم قیبلەکەم شاری سەربەرزی من لەکوێ گۆڕی پیرۆزی شەهیدانم لەکوێ با بچم دەستە گوڵی لێدانێ دڵی داماوی لەبەر پێداورم گوڵە بارانی دڵی شردۆکەم گڵە بانانی دڵی دڵسۆکایە چەپکە شەیرێکی بڵێم بۆ سمکۆتا وەکو دەردی گران دێتەوە سۆ هەیرێ هەیرێ هەیلۆ دەبا بڵێن کوردستان گیان بازیم بۆ تۆ
خارمان تاج سری شبیارو نبی تو بوت سرودی لوالو به تو به باهتی بسنگر بوری شام نویاخ آگری شای آی 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 کرا برساولی بغشت میدان هم گیان گیان گرو سوزو پیمان جينا موي بقرب الصدايا آوري سوري لبن بدايا لبنو برسك لي سورم مشقري نوري بنوري دورم هيلي هيلي هيلو دبابري Kurdistan gel bazı botu. عزيتي شعر رشي كشك رشي يا وكورم زلبو شعر رشي آي 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 سفد بخويلي قشي سوري قليتو لجياي دستو چكي جير قليتو بهزاران هزار دستو تفن هلا قرسيني نواطا أقري الشر تاقين أبي روجي والا تاقين أبي روجي والا برز بالا بشكيني نالا هيلي بابلين كردستان gel bazı botu. From the Liberal Party, please welcome Nick Metas. ببوورن لەوانەیە پەلەپەلێکمان پێوەدی هەبێ لەبەرەوەی بابەتەکان زۆر نۆمانوێت لەو کاتێک کە هەمانە گوێبیستی هەمویان بین. ئێستاش نێکمانتاس لە بری بەڕێز جیم کەرجیانی زەندان پەرلەمانی پارتی لیبرال با بفەرمێ بۆ وتارەکەی. Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. Unfortunately, Mr. Karajanis wasn't able to be here with us this afternoon, and I bring remarks from him which read as such. It is with a deep sense of reverence that I join with Kurdish House and members of the Kurdish community to commemorate the 26th anniversary of the Halabja and Anfal tragedy. On this solemn occasion,
We pay homage to the victims and express solidarity with the survivors and their descendants. Last year, I was privileged to attend the Day of Hope commemoration in Halabja. This solemn and poignant occasion was held to pay homage to those who were killed during the commission of those horrendous crimes against the people of Halabja. As we reflect, we must recommit to fervently work to ensure that such unspeakable acts are never repeated. Today, we also reflect on the Anfal operation to displace the Kurdish people and mass grave of more than 183,000 Kurds. On March 16, 2010, the 22nd anniversary of the gas attack on Halabja, members of parliament adopted my motion to condemn the poisonous gas attack in Halabja, the destruction of Iraqi Kurdish villages, and the systematic persecution of Kurds in Iraq by Saddam Hussein as crimes against humanity. I believe it is important for us to remember the lessons of history and uphold the values Canadians hold dear: peace, freedom, democracy, and respect. In so doing, we will develop a deeper understanding of our duty and responsibility to our fellow man to ensure that we live in peace and harmony. In closing, the international community and Canada must recognize these atrocities as genocide. Thank you. Respect. Now we have a speech for Rojava by Dr. Zerdesh. Please welcome Dr. Zerdesh. مردم جوانیات و دکتر زده فیلمی با پیشکشنی و تاریخی لبری کردستان روجاوا فیلم. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Western Kurdistan, was commonly known as the Syrian Kurdistan, I join you in solemn remembrance of 26th anniversary of the massacre in Halabja, where Saddam Hussein regime murdered more than 5,000 civilians. The Halabja massacre is worthy of our remembrance, as it is the first time in history that government used chemical weapons against own people. The world watched as hundreds of thousands were displaced and killed. The Ba'ath Iraqi regime under Saddam Hussein was responsible for this. However, to this day, the Iraqi government has neither apologized nor recognized this atrocity. Today, the world betrayed the Kurds in Western Kurdistan by not supporting the rights for nations who have suffered for over 40 years, with over 300,000 Kurds displaced and stripped of their citizenship by the Syrian regime. The Kurds in Western Kurdistan had no rights to speak or study their language and culture. Some may say this is no longer the case, but unfortunately, for the rest of us, this is still in reality. Today, the media ignores the killing of Kurds by Al-Qaeda or Alliance of Al-Qaeda and the Syrian government attack against the Kurdistan civilians. Humanitarian aid still had not reached the Kurds, and their issue of citizenship have yet to be addressed internationally. I believe that in order to prevent further crimes against the Kurds and violation of basic human rights, we must, firstly, spread awareness of the plight of the Kurds as a nation as a whole. The Kurdish people must present this issue and address them as a national struggle and not as a regional issue. Secondly, Western democratic nation must address this issue and recognize Halabja and Anfal as a genocide against the Kurds. Otherwise, the Kurds will remain as the only nation with no friends except the mountain. Thank you for listening and attending.